Hello everyone, welcome to my classes. Today in module 4, we shall discuss about the lintels and arches. In this, first of all, we discuss about the lintels. What is a lintel? You would have heard about the term lintel. What's a lintel is? Lintel is something which is provided above an opening. That is, the opening may be door, it can be a window, it can be a cupboard, and it can be anything. Okay, which is in the wall. Okay, being provided over an opening for door, window, cupboard is known as the lintel. Okay, actually there are two types of forces in a member. That is tension and a compression. A tension and a compression. So normally in a lintel or in a beam, the flexural or the tension will be the highest force. Okay, tension ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. So it is called a flexural member അല്ലെങ്കിൽ bending member എന്ന് പറയും. It's called a bending member which bridge gap of the opening and which permits construction of wall above it. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജെന്റിൽ വാർത്തോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യും. ലിന്റൽ ആണ് ആക്ച്വലി. ലിന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ മുകളിലൂടെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബീം ആണ് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിന്റൽ. The width of the lintel is usually same as that of the wall. What will be the wall thickness? The thickness of that lintel also will be the same as that of the wall thickness. Then, for the design of the lintel, the bearing of the lintel. What is the bearing of the lintel? Sometimes, okay, ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ലിന്റൽ കൊടുക്കും. ചില ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ only above the opening only lintels will be provided. Lintel is actually a beam. See, it is a door. Assume it is a door D. So a beam is provided above it, okay, which is having a thickness of the wall. So normally the bearing means, what is the bearing? Actually this portion is called the bearing. Okay, how much will be this bearing? This is the bearing portion. How much will be this bearing? That will be the minimum of the following three. Okay, maybe 10 centimeter height of the lintel or 1 by 10 to 1 by 12 of the span of the lintel. What is the span of the lintel? This is a span. It's called a span or L. So calculate the 1 by 10 to 1 by 12th of the lintel. Which one will be the smallest among these three? That will be the bearing. That will be provided as bearing. എത്രയാണോ 10 centimeter height of the lintel, 1 by 10th of the span of the lintel. 1 by 10th to 1 by 12th of the span of the lintel. ആ ഒരു average കണ്ടിട്ട് ചെറുത് ഏതാണെന്ന് കിട്ടുന്നത്. Fix it as the bearing of the lintel. Normally we use it to do like that in the design. So based on that, they can be categorized into different types. The first one is a wooden lintel. What is the wooden lintel? A wooden lintel is something what wooden means timber pieces. Okay, say a lintel which is made up by using the wood is known as a wood lintel. Okay, sometimes strengthened by steel plates at top and bottom. How? Why it is the steel plates are provided? In order to strengthen the wood, we are providing some steel plates above and at the bottom also. So it is having a name which is called a flitched lintel. If you are providing some steel plates above and below, which is known as a flitched lintel, which is a type of the wooden lintel, right? Then comes the stone lintel. If you are providing some stones above the janala or window or door, which is known as a stone lintel. Actually, the stones are cut to required width of the wall. The cutting of the stone is made in regular form. Then normally the depth of stone piece is 0.1 into span. Okay, actually the depth is 0.1 into span. How much will be the span? Just calculate 10 percentage of the span. 0.1 means normally it is 10 percentage. That is 0.1 into span. Used only for small span. Actually the stone is the property of the stone. Since the stone is a compression member, it cannot bear any tension. So, normally in a stone beam or a stone lintel, the tension will be the majoritarian force or the major force. Okay, tension ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. So stones cannot bear so much tension. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ലിന്റൽ reinforced concrete lintel bears so much tension? Because it contains what? Steel. Steel can bear some amount of tension. Okay, it can bear some amount of bending. It can bear that. Concrete tension എടുക്കും, അതുപോലെ അതിലെ സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്യും? It takes the concrete compression എടുക്കും, steel will take the tension. So whereas in stone it is not a heterogeneous mixture. Okay,
Stone means stone, but RCC is a heterogeneous mixture since it contains the steel as well as concrete. But stone is a homogeneous mixture which contains only stone and which is good in compression, whereas it is bad in what? Tension. So it is used in small span only actually. So next, this is one more points are added. The minimum depth of the stone lintel is actually 10 centimeter. Lintels are used to span. If the width of the door is up to 2 meter, we can use the stone lintels. For wider spans, stone lintels are actually not used. That is the point. Then comes the brick lintel. Actually, for small openings, that is less than 1 meter, we used to go for the brick lintel. Actually, what type of brick is used? If it is a well burned, if there is a good quality bricks, definitely we can use it for the benefit for the construction of the brick lintel. Actually, the depth of lintel is 10 to 20 centimeter. 10 to 20 centimeter needs a temporary formwork at the time of actually it needs only the temporary formworks, right? Then comes the RCC lintel. What is an RCC lintel? RCC lintel means for larger spans, formwork is needed. As you know, provide with a suitable reinforcement commonly used in building in nowadays. Nowadays we are using this RCC reinforced concrete lintel. See how it is constructed. We are putting some formwork above that. We are putting some reinforcement. Then by covering with again a formwork, then we are pouring the concrete. That is how the concreting is done. Commonly nowadays, which is very much durable and strength point of view, RCC lintel will be the good one, right? Which is always preferred in nowadays. Not nowadays, it is actually nowadays, right? I have to correct it. Then comes the RSJ lintel. RSJ lintel means what's RSJ? Rolled steel joists. As you know, steel also can be used for the construction of the lintels. Provided at large openings when loads are very heavy. Jointing is done with the bolts. Actually, if the span is very large and the loads are also very large means we can go for the RSJ lintels. Okay. How the RSJ lintels are joined? By using the bolts. Okay. If you want to do the welding, that also can be done. Okay. Then that's it from the lintel point of view. Now we are moving to sunshades. Okay, that is also an important topic that is mentioned in your syllabus. What is a sunshade? It's a cantilever structure. As you know, what is a cantilever structure? Cantilever means യുഎസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാന്റിലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് only one side support will be there, the other side will be free. ഇതെവിടെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. One side will be supported, other side will be like this. There won't be any support here. So it's a cantilever structure constructed to protect the building from direct sunlight and splashing of rainwater. As you know, the sunshades are provided at a slope. Okay, so the direct sunlight won't come inside the room. For that purpose, we are using the sunshade. Not only for that purpose, for the splashing of rainwater. As you know, the rainwater, it may rain at an angle of certain degrees. Okay, the rain won't come perpendicular to each other. It may come at an angle due to the wind force. So the splashing of water we can prevent by providing a sunshade. Normally in Kerala, we used to prefer sunshade. Okay, in ancient architecture also, there is for the Kerala climate, the most appropriate construction is by constructing the sunshade. Some people may go without sunshade also. That won't be benefited in our country, our state Kerala. കേരളത്തിൽ സൺഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് തന്നെയാണ് പ്രിഫേർഡ്. യൂഷ്വലി വിഡ്ത്ത് 600 mm ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. Then 100 mm thickness. As you know, slab thickness ഒക്കെ 120 ആണ് വരുന്നത്. Okay, 100 mm thickness can be provided for the sunshade. Then width is normally 60 centimeter width can be preferred. 60 centimeter in the sense 600 mm. Okay, actually provides comfort to users. Okay, somebody staying in the room, that is a lintel is there in the outside in the sense means the lighting and the water, the temperature also can be controlled. If RCC monolithic construction with the lintel can be done. Okay, in actually നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലിന്റലിൽ നിന്നൊരു കമ്പി പുറത്തോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് സൺഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൊണോലിത്തിക് കാസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം, ലിന്റലും സൺഷെയ്ഡ് ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
See, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം വർക്ക് അടിക്കുന്നു, ഫോം വർക്ക് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ പോയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ റോഡ്സ്, അയൺ റോഡ്സ് ഒക്കെ അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വി ആർ pouring the concrete, that's it. Okay, monolithic casting can also be done. Then maybe constructed with lintel or independently, that is we can construct independently also, maybe constructed with lintel or one ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ വേണം കൊടുക്കാം, that is also can be done. വേണമെങ്കിൽ ആ ലിന്റലിന്റെ ലെവലിൽ തന്നെ സൺഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം, that is your preference. So a designed slope should be provided for easy drainage. Why the slope is provided? For the easy drainage purposes. As you know, there will be water will be pouring during the rain times, water will be pouring about the sunshade. For the easy removal of water, definitely there should be some slope that should be provided for the sunshade. There are so many sunshades they are providing here. This is one type of independent casting we use it to say. Actually this is a monolithic casting. Actually the sunshade maybe most probably they may provide it at a slope. You can provide without the slope also, you can provide it. Okay, so this is actually done in a slope, most probably in Kerala kind of point of view, that is will be the better. This is the monolithic casting. Monolithic casting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിൻഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, സൺഷെയ്ഡിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇടും, ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Whereas here a separate sunshade can be made. Separate ആണ്, ഇത് ഒരുമിച്ചല്ല, right? ലിൻഡൽ കഴിഞ്ഞു, അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൺഷെയ്ഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Next we are moving to the canopy and sun breakers. It is mentioned in your syllabus. What is a canopy and sun breakers we will discuss. Structures constructed to control amount of direct sunlight through building windows. That is known as the, actually used to say, they are known as the canopy and sun breakers. So what is the purpose of providing that canopy and sun breakers? What is the purpose? Why it is providing the canopy and sun breakers? They are provided for the insulation of the heat, for the shading purpose and protection from raining, then for the aesthetic appearance. Then we may check which one is canopy and which one is sunbreaker. This is a canopy. Actually this is a canopy, whereas this thing is a sunbreaker. Okay, actually the canopy and the sunbreakers are little different. They are having same functions: heat insulation, shading, then protection from raining. But this is the canopy. Canopy means that it's a structure. Actually, it's a structure. Actually, it controls the amount of direct sunlight. This is a structure. It is like some projections may be provided with some glass over it. This is known as the canopy. Then comes the sunbreakers. Sunbreakers are, these are the sunbreakers. If you are zooming it, we can see like this. This is the zoomed image of this thing. So what is the purpose of providing the canopy and sunbreakers? The heat insulation, shading, then raining protection also. Most probably this canopy is used for the raining protection, then aesthetic appearance also. Okay, so next we shall discuss about the arches. A very important point in lintels and arches. We discussed about the lintels, different types of the lintels. Then we have discussed about the sunbreakers and the thing. Next we will discuss about the arches. As we know, the arches is having a different parts. There are so many categories are there. First of all, before going deep into that, first of all we will design what's an arch. എന്താണ് arch? Arch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's a small wedge shaped units. നമുക്കറിയാം wedge shaped units. What's a wedge shaped? Wedge shaped ആയ units, we are joining it. The wedge shaped units, we are joining it. If suppose we are joining at a point, in the sense definitely we will be getting some arch, right? This is not, the diagram is not proper, right? See, this is a wedge shaped unit. See, this is a wedge shaped unit. This is another wedge shaped unit. Okay, this is the third wedge shaped unit. Suppose if we are combining the wedge shaped unit, we'll be getting if we are joining that in an arch shape. If you are joining at an arch shape, okay, then how the joining can be done? It can be done with mortar. Definitely that can be done with mortar only. And spanning an opening to support the weight of the wall above it along with the other superimposed load. Why it is provided? There will be some superimposed load means a load above it, excluding the sulfate. And sulfate കൂടാതെ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോഡിനെ superimposed load എന്ന് പറയുന്നത്. Weight of the wall.
ചുമര് ചുമര് കൂടാതെ ഈ ചുമര് കൂടാതെ അതിന്റെ മേലെ സ്ലാബ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ മേലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിലയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒക്കെ ലോഡ് ആണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡ് വരുന്നത്. വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾ അബോവ് ഇറ്റ് എലോങ് വിത്ത് അതർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ലോഡ്. സ്ലാബ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലാബ് വരാം, ഇത് സ്ലാബ് വരാം, ആ സ്ലാബിന്റെ ലോഡ് ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു കോളം വരാം, ആ ലോഡൊക്കെ ഈ ആർച്ചിന്റെ മുകളിലോട്ട് എത്തും. സോ ഇത് സാധാരണ ഓപ്പണിംഗിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ലിൻഡലിന് പകരം നമുക്ക് ആർച്ച് വേണം കൊടുക്കും. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിൻഡൽ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സം ആർച്ച്. ആർച്ച് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. സ്ട്രക്ചറലി ആർച്ച് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്. ആർച്ച് ആക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആർച്ച് ആക്ഷൻ, ബീം ആക്ഷൻ. ആർച്ച് ആക്ഷന്റെ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോഴിമുട്ടയിൽ നമ്മൾ അമർത്തിയാൽ പൊട്ടാത്തത്. ആർച്ച് ആക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അമർത്തുമെങ്കിലും അതിന് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. രണ്ട് സൈഡിലോട്ടാണ് ലോഡ് പോകും. ഇവിടെയാണ് ലോഡ് കോഴിമുട്ടയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ the load will be distributed from this direction only. Okay, so that is the arch action, right? If you are applying some load here also, the reactive force will be applied here only. So that is the arches. Arches in definite ആയിട്ട് ഒരുപാട് parts ഉണ്ട്. We'll discuss the each and every parts. First of all, this is the ആർച്ചിലെ ഏറ്റവും സെൻട്രലിലത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സാധനം കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും. കീ സ്റ്റോൺ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോൺസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള സാധനം കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും. ഈച്ച് വൺ ഈ ഓരോ സാധനത്തിനും വോയിസർ എന്നാണ്. ഇതൊരു വോയിസർ ആണ്, ഇതൊരു വോയിസർ ആണ്, വോയിസർ. നടുക്കത്തെ വോയിസർ നമ്മൾ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാഡോസ് ഇൻട്രാഡോസ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാഡോസ് ആണ് പുറത്തത്തെ കേവിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാഡോസ് എന്ന് പറയും, ഇതിന്റെ ഉള്ളത്തെ കേവിന് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡോസ് എന്ന് പറയും, ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗത്തിന്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ഇൻട്രാഡോസ്. ഇമ്പോസ്റ്റ്, ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇമ്പോസ്റ്റ്. ഈ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് കുറച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇമ്പോസ്റ്റ്. Then comes the rise. Sixth one is rise. Actually, this is a springing line. നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മുകളിൽ വരെയുള്ള സാധനം നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയും. Then clear span. This is the clear span. Then the abutment. Abutment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. 8 എവിടെയാണുള്ളത്? This is an abutment. Abutment എന്ന് പറയും. ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വരും സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Structure constructed to span across an opening is called an arch. Supports load acting above the openings, right? Small wedge shaped unit joined with the mortar. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ പിരിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും, right? Arches transfer load as inclined loads, whereas lintel transfer load as well. That's what I told. ആർച്ചസിൽ ആർച്ച് ആക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആർച്ചിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതൊരു കേർവ്ഡ് ആക്ഷനിലാണ് ലോഡ് പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? ലിൻഡലിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആണ്, പ്യൂർലി വെർട്ടിക്കൽ. That's the difference. The structure constructed of stones or bricks joined together with mud. അത് ആർച്ചസിനെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. Used mainly for beautification purposes. നല്ല സ്റ്റൈൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആർച്ച്, which is very costly. That is the point that you have to remind. Then comes the what's a keystone? എന്താണ് keystone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as I have told you, keystone is this is the stone. Keystone ഏറ്റവും നടുക്കത്തെ stone. These are the voices. One voicer, second voicer, third voicer. These are all the voices. Okay, it's a wedge shaped units of an arch. Then what is an extrados? Extrados means what? The external curvature is known as the extrados. ഇതിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള external curvature extrados എന്ന് പറയും. It's an external curvature of an arch. There is an impost. Impost means this is the part of the impost. This is the impost part. Okay, projection of pier or abutment. Pier അല്ലെങ്കിൽ abutment, ഇതെല്ലാം abutment ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് abutmentന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ abutment ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Then comes the intrados. Intrados എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ കർവിനെ നമ്മൾ intrados എന്ന് പറയും. Rise of an arch, vertical distance between the highest point on intrados and springing line. ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ്, സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ. ഇതും ഇൻട്രാഡോസും തമ്മിലുള്ള ഈ ഹൈറ്റിനെ what we use it to say is as a rise. Known as intrados and the springing line is known as the rise. Then comes the clear span. What's the clear span? Horizontal distance between the supports. This support distance is known as the clear span. That's we have already discussed. This is the clear span, right? The clear span. Then comes the abutment. End support is known as the abutment. This is the abutment. That is also we have discussed. 8. Number 8 is the abutment. This portion is called the abutments, right? This also it includes an abutment only. Then comes parts of an arch. Again, we are going to discuss about the parts of an arch. These are all we have already discussed. This is the intrados. This is the extrados. This one is the impost. Then this is a springer that we also again will discuss. Keystone. Actually, this curvature is called the haunch. ഒരു പകുതി കഷ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഹോഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫുൾ കഷ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ കവേഴ്സ് എക്സ്ട്രാഡോസിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണത്തിന് ഹോഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം, ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ക്രോൺ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ ക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കീസ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിനെ ക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു, റൈറ്റ്?
Then comes the piers. Piers in the sense, what is the piers? Intermediate supports of an arcade. Arcade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആർച്ചുകൾ ചേർന്ന arcade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ intermediate supports ആണ്. Okay, these are intermediate supports. They are known as the piers, right? Then arcade means a series of arcs. What's an arcade? An arcade means what? What's an arcade? Arcade means a series of arcs. That's what I called this an arcade. ഒരുപാട് ആർച്ചുകൾ ചേർന്ന arcade എന്ന് പറഞ്ഞു. Soffit means inner surface of the arch, same as introdos. Almost same meaning ആണ് inner surface and soffit എന്ന് പറയും. Introdos on the curve ആണ്, soffit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ surface ആണ്. അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട്. Crown എന്ന് പറഞ്ഞാൽ top point of an arch. Actually top point of നമ്മൾ സെൻട്രലിലത്തെ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ആർച്ചിന്റെ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ടോപ്പ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു. അത് കീ സ്റ്റോണിലാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി കീ സ്റ്റോണിന്റെ ടോപ്പിനെ നമ്മൾ ക്രോൺ എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? Then skew back. Skew back means inclined surface of a pier perpendicular to the load direction. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് ഉള്ളത്? ലോഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലോഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, റൈറ്റ്? ലോഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ആർച്ച് ആക്ഷനിൽ ആർച്ചിൽ ലോഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് യു ഡി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ലോഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്യൂ ബാക്കിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ? വാട്ട് ഇസ് സ്ക്യൂ ബാക്ക്? ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫേസ് ഓഫ് എ പിയർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലോഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതാണ് സ്ക്യൂ ബാക്ക്. ഇതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പോയിന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ലോഡ് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. This load is this reaction is perpendicular to the stone. This is known as the skew back. This is known as the skew back. Now see, this is the skew back stone. This is the skew back stone. Actually, this is the skew back angle. If you are measuring it, this is the skew back angle. How much will be this degree? This is the skew back angle, right? Then comes which one? Springing lines. Springing lines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Springing points കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് സ്പ്രിംഗിങ് പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെയാണ് സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്. ദിസ് ഈസ് എ സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് എ സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ. ഈ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഈ ലൈൻ നേരിട്ടുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? We use it to say springing lines. Springer, first voicer at the springing level on either side of an arch. It is immediately adjacent to skew back നെ തൊട്ട് മുട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സ്പ്രിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വോയിസർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗിങ് ലെവലിലെ ഫസ്റ്റ് വോയിസർ അതായത് സ്ക്യൂ ബാക്കിനെ മുട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? സ്പ്രിഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നു. Then comes the spandrels. We used to say the spandrels. Before that, we used to say the haunch. What's a haunch? Lower half portion of an arch between crown and skew back. ഹോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ആണ്. ആക്ച്വലി ദ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രോൺ ആൻഡ് സ്ക്യൂ ബാക്ക്. സ്ക്യൂ ബാക്കിന്റെയും ക്രോണിന്റെയും ഈ ഒരു ലോവർ ഈ ഒരു ഇത്ര വരെയിൽ ഈ കഷ്ണത്തിന് ഈ കർവിനെ നമ്മൾ ഹോഞ്ച് എന്ന് കൂടെ പറയും. അതന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ്. That is known as a haunch. Haunch is a half curve actually. It's a half curve actually. Then height of an arch. എന്താണ് height of an arch? Rise of an arch, height of an arch വ്യത്യാസമാണ്. ഒരു ആർച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോഡോസും എക്സ്ട്രാഡോസും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇൻട്രോഡോസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? The thickness actually. This is known as the height of an arch. Actually, springing ലൈനും ഇൻട്രാഡോസും തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റൈസ്. Whereas the thickness or the height of an arch means intrados and extrados. The distance between the intrados and extrados is known as like that. Okay. Then comes the ring. Ring means circular course forming an arch. Okay. Actually, ആ ഒരു കോഴ്സിന് നമുക്കറിയാം ഓരോ കോഴ്സ് നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചാണ്. ആ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ റിംഗ് കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? Then spandrels. Spandrel means irregular triangular space formed between extrados and horizontal line drawn to the tangent. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Spandrels എന്ന് പറയുന്നത്. The spandrel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ triangular space formed between extrados and horizontal line drawn to the tangent, right? Extrados, see, this is an extrados. ഇതാണല്ലോ extrados. Then a horizontal line is drawn as a tangent. Tangent എന്ന് പറയുമ്പോൾ straight line means this is a straight line. Sorry, this is curved line. My drawing is not that much. This is a straight line. See the distance between, so the portion between this extrados and the tangent. This is a tangent. This is known as, this portion is known as this triangular portion. See, this is very much clear. This portion. This is the spandrels or spandrels. Okay, this spandrels, right? Some other ways known as spandrel also. Some textbook is mentioned like spandrel, and some other textbook it is mentioned as spandrel. So what is a tangent? Tangent is means this is actually this line is the tangent line. This is the extrados. The portion between the extrados and the tangent means the spandrels. Actually, that's a triangular space, right? Right?
Next is type of arches. We discussed about the lintels, canopy and sunbreakers. Then we discussed about the parts of an arch. Now we are going to discuss about the types of the arches. They can be categorized into different types based on shape, based on the number of centers, based on the workmanship, based on the material, etc. So these are the types. Based on shape, there can be of 11 types. Based on the centers, there are one center, two centers, three to up to five. Then workmanship, the rough cut axe, then gauged, then based on material, stone, brick, concrete arches, etc. First of all, we'll discuss about the shape. See, this is the flat arch, this is a segment. If it's a segment, means segment arch. If it is a horseshoe shaped, it's a horseshoe arch. If it's a semicircular, it's a semicircular. If it is a pointed, it's a pointed. If it is a Venetian type, it's a Venetian. It's a Florentine type. Then a leaving arch is this type. Tilted, then a semi-elliptical. We discuss each one in detail with the detailed figure, right? First of all, a flat arch. See how it look like. The arch shape ഉണ്ടാവില്ല. It's like a flat arch actually, but the action is an arch action. Okay, the action is arch action. The load is distributed in an arch fashion. So the actually the skew back means the inclination will be at 60 degree to the horizontal. If you are measuring this degree, this is 60 degree. So skew back degree. So this is a flat arch, right? This is a flat arch. Not a flat arch. The inclination ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്. Then comes the segmental arch. നമുക്കറിയാം ഒരു ആർക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്സ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. If you are drawing a circle means definitely this portion is a segment. ചെറിയ കഷ്ണമാണ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Right? Similar to that, if you are providing a segmental arch, that is we have studied about the springing line. What's the springing line? It's a point connecting a line between the end points. It's a springing line. So actually this is the springing line. The center of this curve, center of this segment may lies below the springing line. This is the center of the circle. Actually, if it is a circle means definitely the center lies here, right? So the center lies below the springing line. This is known as a segmental arch. Okay. There will be some skew back, that is inclined. Skew back is also inclined. It is perpendicular to the load. That is load is perpendicular to the load. Skew back is provided. That is inclined skew back. For every എല്ലാത്തിനും ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, റൈറ്റ്? ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ചിലും ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ക്യൂ ബാക്ക് ആണ് 60 ഡിഗ്രി, റൈറ്റ്? ഇൻ സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച്, സി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ. സെമി സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിനെ നേരെ നടുക്കാൻ മുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്പ്രിംഗിങ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മൂന്ന് റേഡിയസും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെന്റർ. This is the center of a circle. This is the center of a circle, right? One part is arch actually. അതിന്റെ പകുതി കഷ്ണമാണ് ആർച്ച്. അതാണ് സെമി സർക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആണ്. ദ ആക്ച്വൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്ച്വലി. Then the skew back horizontal. See, ഈ skew back എന്താണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഈ ഫസ്റ്റത്തെ 0 degree to the horizontal. Actually ഇത് നേരെ കടത്തിയിട്ടില്ല. Skew back is horizontal, 0 degree ആണ് skew back. Center of the arch is equal to the midpoint of the springing line. Center of arch പറഞ്ഞാൽ springing line midpoint. This is a semicircular arch. Then comes semi-elliptical arch. ഇത് വളരെ ടിപ്പിക്കൽ ആയ ആർച്ച് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സെന്റർ. ഇതിന് പല കർവേച്ചർ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും, ഇതിന് വേറൊരു കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഓരോന്നിന് ഡിഫറെന്റ് റേഡിയസസ് ആയിരിക്കും. സോ നമുക്കറിയാം 1/r ആണ് കർവേച്ചർ. റേഡിയസ് മാറുമ്പോൾ കർവേച്ചർ മാറും, റൈറ്റ്? സോ ആർച്ച് ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ സെന്റർ, 3 or 5. ആർച്ചിന് 3 or 5 കർവേച്ചർ ആണ്. സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച് പറയും. ഒരു സെമി എലിപ്സിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു 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 കോഴിമുട്ടയുടെ ഷേപ്പ് അല്ലേ എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ സെയിം നടുക്കെ കഷ്ണം എന്നൊരു സാധനമാണെന്ന് സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച്, ഓൾസോ കോൾഡ് ബാസ്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ ആർച്ച്, റൈറ്റ്? Then inverted arch. Inverted arch or normally inverted arch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, സോയിലിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോയിലിന്റെ ബിയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് വെയിറ്റിന്, അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലേ സോയിൽ ഓർ silt like that means definitely we can go for this inverted arch foundation. It's a foundation actually. Inverted arches are provided. So British bridges also we used to provide this. So placed below the foundation, it's an inverted arch. Inverted arch ആണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർച്ച്. നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ആർച്ച് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് സാധാരണ ആർച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. This inverted, this under the soil ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then comes the point or Gothic arch. Gothic architecture വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഗോത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് വെരി വെരി ഫേമസ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി ഒരുപാട് ഗോത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. ഗോത്തിക് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
consists of two curves meeting at apex. രണ്ട് curves ആണ്. ഇതൊരു curves, ഇതൊരു curve. Then suppose if you are joining these 3 points, will it be getting an equilateral or an isosceles triangles? അതാണ്. ഇതിന്റെ വേറെ പേര് lancet arch ആണ്. Isosceles, if it is an isosceles, it is known as a lancet arch. അതായത് isosceles triangle ആ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ it's a lancet arch. Right? അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. So it's a Gothic arch. രണ്ട് curvature ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് curvature ഒരു triangular ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. Then comes the relieving arch. Normally relieving arch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇല്ല അടിഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ആയിട്ട് ഒരു ആർച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലീവിംഗ് ആർച്ച്. ആ റിലീവിംഗ് ആർച്ച് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി വുഡൻ ജോയിസ്റ്റിന്റെ മേലെ കൂടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. വുഡൻ ജോയിസ്റ്റിന്റെ മേലെ കൂടെയാണ് ഈ റിലീവിംഗ്. എൻഡ് ഓഫ് ദ റിലീവിംഗ് ആർച്ച് ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് സഫിഷ്യന്റ്ലി ഇൻടു ദ അബട്ട്മെന്റ്. The arch helps to replace decayed lintel without disturbing the stability of the structure. So this sort of arch is known as the relieving arch. ഒരു ആർച്ചിന് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വുഡൻ ലിന്റൽ ആണ് അല്ലെ. ഈ വുഡൻ ലിന്റലിന്റെ മേലെ കൂടെ ഈ വുഡൻ ലിന്റൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്നിരിക്കാം. ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ എക്സിസ്റ്റിങ്ങിനെ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ വേറൊരു ആർച്ച് പണി, റിലീവിംഗ് ആർച്ച്. നമ്മൾ റിലീവിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ, ഒരാളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ്, അതാണ് യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇത് പഴകിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ആർച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലീവിംഗ് ആർച്ച്, റൈറ്റ്? ദെൻ ഹോഴ്സ് ഷൂ ഷേപ്പിലുള്ള ആർച്ചാണ്. ഈ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മോർ ദാൻ എ സെമി സർക്കിൾ. സെമി സർക്കിളിനെ കാട്ടി കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ. സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും, അതിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു ആർച്ചാണ് ദിസ് നോൺ ആസ് ദ ഹോഴ്സ് ഷൂ ആർച്ച്. ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ വരുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ വരുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആർച്ച്. Then comes the stilted arch. എന്താണ് stilted arch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടോപ്സ്. സെമി സർക്കുലർ ആണ്. Then springing line passes through tops of vertical portions. Springing line എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ. അറിയാം, ഇതിലൊരു വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഉണ്ട്. സ്പ്രിംഗ് ലൈൻ വരുന്ന നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതിലൂടെയാണ് സ്പ്രിംഗ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത്. സോ വെർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ഈ ആർച്ചാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഈ ആർച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇസ് നോൺ ആസ് tilted arch എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇത് tilted archൽ springing line passes through the tops of vertical. Tops means vertical portion ടോപ്പിലേക്ക് കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കടന്നു പോകുന്നത്? അതിന്റെ springing line pass ചെയ്യുന്നത്. tilted arch it's very rarely used actually. Then Venetian arch. എന്താണ് Venetian അല്ലെങ്കിൽ Tudor arch എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ depth at crown greater than depth at springing line. അതായത് ക്രോണിലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പ്രിംഗിങ് ലൈനിലെ ഡെപ്തിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഡെപ്ത് അളന്നാലും ഇവിടെ ഡെപ്ത് അളന്നാലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കുറച്ച് കൂർപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ ഒരുപാട് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും, ഇത് വേറൊരു കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും, ഇത് വേറൊരു കർവേച്ചർ ആയിരിക്കും, ഇത് വേറൊരു കർവേച്ചർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കർവേച്ചേഴ്സ് മീൻസ് there will be so many different types of curvatures are present. So there will be 4 centers. 1, 2, 3, 4 centers will be there. How many 4 centers will be there? 4 centers will be there, right? അതാണ് വെനേഷ്യൻ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. Then Florentine arch എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സർക്കുലർ ഇൻട്രാഡോസ് ആണ്. സെമി സർക്കുലർ ആയ ഇൻട്രാഡോസ് സെമി സർക്കുലർ ആയിരിക്കും, വളരെ വൃത്തിയിലായിരിക്കും. വളരെ എക്സ്ട്രാഡോസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നോക്കിയോ നിങ്ങൾ, ഇതിന്റെ പുറത്തത്തെ ആർച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതുനിന്ന് വലുതിലേക്ക് കൂടി വരുന്നു. ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച്. ഇതിൽ മൂന്ന് സെന്റേഴ്സ് ആണ് നോർമലി കാണുന്നത്. 1, 2, 3 ഇതാണ് O1, O2, O3 പറഞ്ഞ സെന്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നടുക്കത്തെ ഇതൊരു കർവേച്ചർ. Then comes this is the second curvature. ഈ O2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കർവേച്ചർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. This is an O2 curvature. Then comes O1, O2, O3 അങ്ങനെ 3 curvatures ആണ് നോർമലി ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച്. Then comes according to the number of center. അതാണ് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാകും 1 centered arch. Center if it is 2 centered arch. Then if 3 centers are 3 centered arch. ഇതെല്ലാം ഓരോ കർവ് ആണ്. ഇതിൽ എത്ര കർവ് ഉണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയി നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഒരു കർവ്, ഇതൊരു കർവ്, അപ്പൊ 2 centered arch. ഇതിൽ 3 curvatures ഉണ്ടാവും. 3 curvatures എവിടെ ആവാം? ഈ കർവേച്ചറും ഈ കർവേച്ചർ ആവാം, ഇവിടെ ഒരു കർവേച്ചർ ആവാം. 3 curvature ആണ് 3 centered arch. ഈ 4 curvatures are 4 curvature arch. ഈ 5 centers are 5 centered arch. അങ്ങനെ അതിന്റെ കണക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 1 center. ഇതൊരു ആർച്ചാണ്. ഇതിന് ഒരു സെന്റർ മാത്രമേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച്, സെമി സർക്കുലർ ആർച്ച്, ഫ്ലാറ്റ് ആർച്ച്, ഹോഷു ആർച്ച്, സിൽറ്റഡ് ആർച്ച് എല്ലാം വൺ സെന്റഡ് ആർച്ചാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ സംടൈംസ് ഫുൾ സർക്കിൾ ആർച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ബുള്ളൈ ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുള്ളൈ ആർച്ച് സർക്കുലർ വിൻഡോസിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടു സെന്റേഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി പോയിന്റഡ് ആർച്ചിനാണ്. പള്ളിയിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റഡ് ആർച്ച് ടു സെന്റേഡ് ആർച്ചാണ്. സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ചും ഫ്ലോറന്റൈൻ ആർച്ച് ഈസ് എ ടു സെന്റേഡ് ആർച്ച്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ദെൻ ത്രീ സെന്റേഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെന്റേഴ്സിലെ ആർച്ചാണ്. ഇക്വലാറ്റർ ആർച്ചസ് ഓൾസോ കം അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി. ഇതിന്റെ കർവേച്ചേഴ്സ് ആണ്, പല കർവേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഈ കർവേച്ചറും ഈ അടിയത്തെ കർവേച്ചറും ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കും. ആ രണ്ട് കർവിന്റെയും ഒരേ കർവേച്ചർ ഒരേപോലെ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റൊന്നായിട്ട് കാണും, പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് കാണും. റൈറ്റ്. ദെൻ കംസ് ത്രീ സെന്റേഴ്സിലെ ആർച്ചസ് ആണിത്. നോർമലി എലിപ്റ്റിക്കൽ ആർച്ച്, ഈക്വലാറ്ററൽ ആർച്ച് ഒക്കെ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന. ഫോർ സെന്റേഡ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, വെനേഷ്യൻ ആർച്ച് ആണ് ഫോർ സെന്റേഡ് ആർച്ച്. ട്യൂഡർ ആർച്ചും ഇറ്റ്സ് ഫോർ സെന്റേഡ് ആർച്ച്. ദെൻ കംസ് ദ ഫൈവ് സെന്റേഡ് ആർച്ച്. ഇതൊരു ഫൈവ് സെന്റേഡ് ആർച്ച് ആണ്. സെമി എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെമി എലിപ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർച്ച് എല്ലാം ഫൈവ് സെന്റേഡ് ആർച്ച് ആയിട്ടാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ്. നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ആർച്ച്, ബ്രിക്ക് ആണ് ബ്രിക്ക് ആർച്ച്, കോൺക്രീറ്റ് യൂസിങ് കോൺക്രീറ്റ് ആർച്ച്. റബിൾ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ റബിൾ മേസൺറി, റബിൾ മേസൺറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ചെറിയ കല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആണ്, റഫ്ലി സൈസ്ഡ് വോയിസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മോട്ടാർ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് റബിൾ ആർച്ചസ്. നല്ല വൃത്തി അടുക്കും ചിട്ടയോടെ ലൈമും സിമെന്റ് ഒക്കെ ഒപ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെത്തി മിനുക്കിയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത നാഷണൽ ആർച്ച്. റഫ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് ആർച്ചിന്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ല, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ. റഫ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്, ആക്സ്റ്റോർ റഫ് കട്ട് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. വെഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡൊക്കെ വരും, യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഒക്കെ അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ഒന്നല്ല, ബട്ട് ഗേജ് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മെയ്ഡ് വിത്ത് ബ്രിക്സ് വിച്ച് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു എക്സാക്ട് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് വോയിസർ, ജോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ട്രൂലി റേഡിയൽ ലൈൻ പുട്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഇനി പർപ്പസ് മെയ്ഡ് ബ്രിക്ക് ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്, പെർഫെക്റ്റ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും, ലൈൻ പുട്ടി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അത്. ഏറ്റവും ലോക്കല് റഫ് ആർച്ച്, അതിന് മേലെ നല്ലത് ആക്സ്റ്റോർ റഫ് കട്ട്, അതിന് മേലെ ഗേജ് ആർച്ച്, പിന്നെ പർപ്പസ് മെയ്ഡ് ബ്രിക്ക് ആർച്ച്. അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ആർച്ചസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി മോണോലിത്തിക് ആയിട്ട് സ്റ്റീലും കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ആർച്ച് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റു കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കോൺക്രീറ്റ് ഒറ്റ ഇത് ഓരോ മോഡുലർ സാധനങ്ങളാണ്, ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ്. പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് വോയിസേഴ്സ്. Good appearance and size of arch achieved due to perfections. Cement mortar is used as a binding metal. ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ്, ഇതൊരു യൂണിറ്റ്, ഇത് യൂണിറ്റ്. ഇത് എങ്ങനെയാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. മോണോലിത്തിക് ആർച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നല്ല, സിംഗിൾ ആർച്ച് ആണ്. ഓക്കെ, അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലാർജ് സ്പാനിലൊക്കെ പോവാം. കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഒരു സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീ കാസ്റ്റ് ആണ്, മുന്നേ നേരത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ലിൻഡൽസ് ആൻഡ് ആർച്ചസിൽ പഠിക്കാനുള്ള. എല്ലാവരും റിവൈസ് ചെയ്യുക. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ.